Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Magandang afternoon po sa ating lahat. What's up, TSSians, at sa lahat ng ating mga avid listeners. Kayo po ay nakikinig sa 103.9 VSC Smart Agri Radio. O kinini yung DJ sa kahanginan, DJ Press, para sa programang Bida Estudyante, kung saan VSSian, bida ka. Live niyo po kung makakasama tuwing Monday alas 2 hanggang alas 12:30 ng hapon. Halina't pakinig, magtawanan at magtsikahan kay DJ Press. Last week ay ating pong basically ini-introduce ang ating mga candidates para sa ginanap na DSSC elections, and now I am very proud to introduce to you the newly elected Supreme Student Council Vice President. We have here, ladies and gentlemen, Rajef Malahos. Welcome to the program, Rajef. Well, thank you so much, Press, thank you kayo sa opportunity na nakapagdiri karon no na one of my dream ang siya, Press. Is this your first time? Yes, na maka ingani good about ani. So, thank you kayo sa opportunity na gihatag mo sa kuha, no? Well, I would like also to thank you, no, kay pina-abrupt kid nga invitation. Actually, I did invite Kenan, the of course, newly elected SSC President, no? And of course, Rajef Malahos, Vice President case. Actually, sila jud coming from one party gud ang ni daog sa ato ang recently concluded SSC elections. Alright, congratulations, Rajef. Thank you so much, Press. Alright, so I did invite you, no, because last time on good is like I actually didn't endorse anyone good, no. It's because as much as possible I have to maintain like a non-partisan image. So it's quite challenging also for me, no, because it means to say nga you have to, I would say na you have to magpatik-atik ka wala kay Kwan. You don't really have but you have to. Yes. I have no choice because anyway, I'm the current president of the Supreme Student Council. So, and I realized also na all of you are actually deserving of the position, and that's why I didn't engage in the election karon. But yeah, I am very happy with for the candidates, no, the aspirants, because they really did
respect my, my Yes, of course, press. Tagaan ka na mo respeto. Of Yeah, course, yeah. you are the current president. So, of course, masing makakreate pa nag-chaos, diba? Exactly. Of course. So, mo to. So, I know na wala ka nagapakita og suporta sa any candidates, but, of course, gina-hope nimo kung kisa man ang madaog mo ang deserving For sure. silang position. Yeah, actually before like the previous episodes no bago sa ko before this no actually I would say nga murag two previous episodes no was actually like more on like the election or two or Yes. three like I did like give them idea no kung unsa ang mga consideration or factors nga i-consider when they elect a leader, and I did also inform them about sa mga sa upcoming election and then mga ganap-ganap sa mga set of activities no Yes. calendar of activities sa nga gibuhat sa tong Commission on Election or the Central Electoral Board. And yeah, so far I'm very happy no nga nahuman na gid ang SSC election, and I'm also happy nga kung unsa inyong buhaton nga nag-smooth kay siyempre di mo kita perminti magdugay magstay diri, and of course mo graduate pud ko no so naji mo puli nga next generation of officers. Yes. But yeah, anyway, since convention naog naman dyan, and I'm very excited also to know ang the story sa plans ninyo kung kanus nagsugod ang tanan, and since tanda man mo ni kanan for sure so kanus man ni nag-start. I know part ka sa sa technical team sa committee Sa SSG. karon Of course. But Yes po. when man siya nag-sink in Rage Off nga I want to run as vice president, or did someone push you to run? Yeah. Kana siya, press. Actually, wala pa dyan na sa una during that time na katong technical committee pa ko sa SSG, and of course, na-withdraw man ko since I am the vice governor sa ULES. So, ana siya na time. Wala dyan ko'y plano ng SSG kay lagi. Of course, anasad ko ato working student. Yeah, So, lisod kay siya i-manage, di ba? Ingana. Pero, ako mo ng tao na observant kayo. So, wala, although na wala na ko'y position, so naga-observe ko kung sa mga process, kung sa mga trabaho sa inyo, like sa imuha, kang vice pres, Renford. So, naga-observe lang ko. And then, diba, kabalo jud ka na nagapangutan ako sa trabaho ninyo, ingana. So gusto sad ko makatuon. Pero ato na time is wala jud ko plano na mudagan as vice president, kay of course kato lagi ang plano po sa uban na gusto nila mag-gov ko sa ULES lang sa organization. But murag na ay naga-push ako dili push na I mean dili tao na naga-push, bali ako ang ano ba na gusto ko mudagan ani. That's your inner self. Yes, gusto ko mudagan ani kay dili lang for tawagan ni kanang popularity. Oh yeah, dili lang ana. Napog ko mga of course kay nagkauban man dito press, nagkauban man ta sa isa ka organization. So nakita sad nako ang mga of course na appreciate nako ang mga success sa SSG, ako mga natun-an. So nakita sad nako ang mga lapses. Gusto nako na anong ihatag man nato sa uban. Yeah. Naman nakita man namo ang lapses, kabalo man mi sa process. So I decided na namudagan as vice president. Of course na ang president nako nasa kanan kay grabe, nakita gyud nako even ikaw ma-feel man gyud nimo kung unsa ka ano si Kenan sa iyang trabaho, and kana palang daan makaingon na jud ko na deserve kay ni Kenan ang position as president. So wala sa walay pagduwa-duwa, pag-ingon ni Kenan na ako ang iyang i-vice, and then I grab the opportunity kay of course gusto sad ko na kaming duha ang magtinabangay since kami naman ang duha ang like close na gud kay sa SSG. So mo to siya, dili lang ingon na nidagan ta para wala lang. So nidagan ta kay gusto ta mo serve, the willingness, the passion, of course kay ano naman ako na ako ang pagka working student, so stop naman ako. I decided na mudagan jud ko. Kay na purpose. Yeah. Well, it's quite, amazing to know the story behind, sa inyong tandem. But yeah, actually pud karon pud kuan pud siya. Exciting pud ang nahitabo nga election. It's because na ay katbang naay duha ka parties ang ni-arise. I don't know with the independent people. Na pa ba independent? Wala na, duha lang jud ka party. Yes. Yeah. But at least na ay duha because during our time isa ra jud. Wala so jud may basically kalaban. what we did is like we just need to at least attain the 50% plus 1 nga vote, total vote, no. But in your case it's
exciting nga kulbahinam nga we don't know what's really going to happen in the in the election kay very kuan kayo divided ang boto sa tanan, divided ang opinion sa tanan, and both of the parties as well are really competitive. We can see it sa campaign materials pa lang daan, the presentation of platforms during the meeting, the advance, you can really see the willingness of everyone. Good. Yes. Now, how about sa formation of the party? Unsay ko ana na? Okay, actually, kana man gud siya pag chat di Kenan sa ko ako ang vice pres. So actually nana siya nabuo. Nana siya nabuo ng mga sanay slates, and then nana pud siya uban ng mga representative. But again, kulangan gyapon. So ana siya na if gusto ba daw i-push na ko ang pagka-vice president, so tabangan ako siya na mangita og mga ingani. So dili mi nangita lang kay para lang makompleto lang. Para for compliance. That's so good. Nangita jud mi kung kisa ang deserving. That's good. Very And good. also nagapangutana mi kung kisa ang na may hire na na nagapangutana mi kung deserve ba ni siya. Okay. Like nagahatag mi og na deserve ba niya na position na kay naman siya mga kaila ba niya na so kanang mga nabuo na mo na stellar party, dili lang na siya for compliance. Nabuo na siya because they're deserving sa ilang position. And also nakita gyud nako na ginatas man gud mo ni Kenan actually during the pasa pa lang sa mga requirements, ginatuyo gyud mo na ginapadto sila sa diri sa school para makita gyud mo kung willing ba gyud sila. And then na-assure nako na gyud ako sa Kenan na okay, good kay atong team, dili na ni siya team. Nabuo na ang nabuo na mo ang chemistry, nagkay-nahinay, and then maturing na gyud ako siya na ang Stellar is family na gyud. Kay sa pila ka days na nag-uban mi during our campaign, presentation pa lang sa pag-create pa lang sa platforms na mo, kaya ako ginam dyan ako sila, no, dili lang dapat kami ang magbuo sa platforms, advocacies, dapat kamo, kay kamo man puhon ang maging student leader, kamo man ang diri, so dapat namoy voice, you have the voice to speak, di ba? Dili dapat lang kami, kay team man ta diri. So di ba? So among gibuhat ni Kenan is nag-meeting me, and then let na mo sila na to express or to voice out their advocacies, silang unsay gusto nila makita or gusto nila mapakita sa estudyante ng mga advocacies. So mo to nag-meeting me, and then we gather na mo to siya ng mga advocacies, and then na-create to siya. Na-create ang Stellar. Dito na time na during our campaign, nakita gyud nako na dili lang basta istorya lang ang Stellar Party. That's good. Na-achieve action. 2 points, consolidated idea or advocacy plus collective effort. Yes. So, very good kayo na consider ninyo. And I also like the standard that you set when you form the group, because you're not just accepting, basically party members na as long as willing sila and everything, because there's a lot of willing however we cannot assure the commitment especially if nana sila sa operations sa SSG. If they become or they nana sila sa position, we cannot assure that, and that's something that we also need to consider, especially for the next generation of leaders. We don't just mamulit lang and everything. No, because in the near future dili lang dapat kana inyong pagtan-aw. Ang inyong pagtan-aw dapat is kana sila mahimo inyong future nga colleagues and co-workers pag abot dito sa kuan. And kung unsa inyong gipili dira mo na basically pag abot lang sa pagpanrabaho nito kung silang performance, that is basically the reflection on how you did your selection process dito sa pagbuo sa grupo. Yes, and also they need to consider that dili lang dapat sila mag-base silahang positions and responsibilities. Kay if nana ka sa SSG manggod, so office of the SSG, you need to be versatile. If napakay nabawaan na makatabang sa SSG, so gamit kayo na siya. For example, just like sa mga kauban nimo, di ba? So dili sila just like Kenan, actually house speaker, di ba siya? But nag-edit siya pagmad kay kabalo man siya ana. Diba? So, you need to be versatile in order to, kanang makita ko lang imong capabilities na dili lang dili lang dapat mag-stick ka na president lang ka. Vice president lang ka. You don't need, dili dapat ka mag-limit sa imong sarili, man good.
kay na pa man kay gusto ipakita. Yeah, and also I'm very happy sa sa ano jud no, sa result jud no, kay first of all ginapasalamatan yun ako ang Ginoo sa result nga na kay wala jud niya giano among pagampo, gidungog jud niya tanan-tanan. Naman jud na ang part man gina sa tawagan ni sa nanay mapildi, nay madaog, but gihatag yun niya sa mo ang kadaogan. So I'm very sa karon nagahuna nami, wala mi nagahuna na nadaog nami. I mean ginahuna na namo kung sa among buhaton for the next administration, kay kami naman jud na elect. So again katong sa campaign pa lang during our meeting naman siya, so nagpropose naman gud ni og proposal sa mo ang advocacies sa LGU. So amo dito siya i-push labaw na tong mga tong gi-promise ni Vice Mayor na pasuga diri sa eskwelahan, and also katong fair. So mo gina mo ang ginapanghambog na mga advocacies pa lang siya, plano pa lang siya, but nanami gibuhat na action. So pon if ever unsa man amo gyud ang paningkamutan. And also kana well, it's actually also like, you know, it will serve also as a challenge for you, know, since you have already announced those advocacies no sa mga student public, and that's going to be, you know, a challenge for you, know, to really like realize those plans laid down on the table. And also kanang tanan vision will come into reality na di lang kanang magud mong istorya sa tao, sa mga estudyante. So dapat na jud mi buhaton para ana. So amo yun na ang pressure na dili jud tanan, kay it takes time, it takes process. Mo gina siya dapat ang i-consider na to, na it takes time, dili lang istorya lang na kani atong buhaton, na kani ang dapat maano, but it takes process, good legal process. Kay naman ta dira sa organization, dili naman na siya basta-basta na organization. This is the highest governing body of Davao del Sur State College, which is the SSG. True. Yes. And when also you became, you know, a part of the SSG government, no, when you implement projects, plans and advocacies or campaigns or programs for the students, you should always make sure that it is student centered, because sometimes man no kanang kuan ba, I don't know what, but with the other student governments no, naiuban nga they're doing this because they just want to like basically establish something para na ay ma-remember ang students nila, and that shouldn't be our mindset. We're making it because we believe that it will contribute the students. Yes. Dili ingon nga we'll do this one kay para na ay ma-remember ang students ato. No, that shouldn't be our kuan, because we're not there for you know, for the students to remember us. We're there because our pure intention is to basically serve the studentry. Yes. And whatever kuan nga makita ninyo nga we need that should be addressed, it's basically a part of your responsibility since you place yourself in that position. Yes. Right? So mo na siya na of course if nanaka na position man good dili lang dapat majority imong tanawon. Of course magtanaw ka sa minority, usad man tong mga concerns nila sa mga gagmay na dili mo good ang ato among ginabuhat man good is majority of the decisions na kani siya is for the student, for the studentry nganing ana. Pero how about to mga student na gagmay na concern na disagree sila sa tanan? So we need to consider that, kay we will not invalidate their feelings or ilang concerns, kay they are part of the kani sa Davao del Sur State College, part niya pon sila. So we need to address that. I would like also to, you know, I really appreciate them because you're basically are telling us that your approach is like inclusive way of addressing issues, and you want to make sure that no one will be left behind. Yes. Right? Very good. At least, diba? At least you do have that concept now. You have that principle now in mind. While preparing yourselves, no, nga mahimo ang mga leaders. Because that's really true. It's really like the nature of us to like consider the majority. No, very good. All right. I appreciate that. Yes. You know. And also, na-feel yun akong pressure, okay? Of course, kasi ang ato ang current Vice President is Renford. So, she set a high standards manggo sa kanina position. Pero as Ray Jeff Galvez Malao, so I'll do my best po. Pero dili na ko inaingon na makaya na ko ang set sa yang standard, but
naman po kuya kuha. And it's also not good. It's not a good thing also that we do comparison and Yeah, everything. We contrast what we did and whatsoever because you do have your own Yeah, way of course. of of presenting yourself, of serving the studentry. You can we don't know it. You can probably offer something na wala na mo na offer. Yes. And that shouldn't be our mindset also nga dili mag-compare. And the better way to do it is of course the how they call it, the past administration, the outgoing administration should work together with the current administration para mas maipa-improve pa. Yes, That's mga our gusto. goal supposedly. Yes. Dili nga kanang mas better tong past kaysa karon. No, that shouldn't be. Mamagod ang isa sa, di ba, Yeah, wrong mindset true, sa when it comes to election, when it comes to nga ni siya na so maganda siya ang mindset na ay kay to ang past administration, dapat mas inganitan. No. We need to kung saan nasugdan nila kananindot, and then we need to continue. But that's for the people, for the student to say no sa kuan. Ah, That's yeah. ato ang level Oh, dapat yeah. dili nun ana. Yes, of course. Dapat lang yun. And also we need to, as a student leader, we need to have this good let's say ability na kanang decisiveness. Of course, di ba, kay we need to think quickly and effectively na unsa man ang dapat mas ang maka-benefit ang mga students, di ba? Kay of course dili naman good na mag-set lang taog sa kanang lagyo ng mga goals, future goals. But of course, we need to katong decisiveness. Dapat na atay naman gutay nga na we need to think quickly and effectively. As a leader, dapat na jud ka na unsa ba characteristic or ability kay para sa maging effective ka as a leader. Diba kaya sa akong ginaingon na dili mo siya basta-basta. I mean, it takes time, it takes process. You need to think quickly para mas mapadali, di ba? Mas madali ang mga plano and all. In order to make it also possible, Jeff, I think it is also a very good, mechanism that we think in advance. Although it's not at all times a good shot, but we need to think in advance. Let's say the worst cases, like worst possibilities, so that we can set plan A, B, and C, and so on and so forth, or alternatives whenever our original plan won't go smoothly or won't work exactly. So that's it. And we need also to be, as what you have mentioned, flexible ka na ay mga situations na nga mo kalit nagka-arise mo, uy, ma-shock kalit ba? That's really like plausible to what happened lagi. Yes. Di man na to ma-predict, di ba? Ang mga panghitabo. So we need to be flexible na makabalo tayo makabalo tayo na at least na natay plan about na may tabo na na mga ana na mga possible na mga hitabo, at least ma-address dayon, di ba? Na dili dayon so kaya nga kato ang ginaingon na dapat na ata na ability kay para sa if ever na ma-arise to ng mga issue or ng mga problem, at least paspas imong hunahuna as a leader, dapat kabalo na ka sa buhaton. Alright, well, it feels great to have a conversation with you. Yes. So someone, a student leader, because this is like basically the arena where we can relate together, the leadership, the leadership arena. But with that one, since we are about to end our program, would you like to greet someone? Because maybe in our next episode, I'm going to invite, of course, the newly elected SSG president. Probably for his plans and whatsoever. But anyway, Jeff, do you have shout out? Nasa ko yung mga pang shoutout, of course. Unang-una, akong first lady. Gia Joyce Osma, of course. And ako yun ang pinaka-supportive na dili bitaw. And also, ang party, stellar party. Tanan-tanan, sila Mark, Doven, na pinakasabaan sa GC. Wala dyan may ginabuhat sa GC, more on gara-gara lang yun, mga pictures ng mga ngani. And also, I just want to congratulate our newly elected President John Kenan Baran. Hi sa mga press. Hope na sa next administration is ma-feel din sa students ang leadership that shines and refines. And also nagapasalamat sa ko, should I say, our campaign manager, Vice President Renford Lacera, sa mga advice and all daghan kami na learn siya during our campaign palang daan.
And also sa mga sa mga classmate sa 3 BS at Matsi, hello guys. Sa mga naminaw dira, and also I just want to thank you press sa opportunity na gihatag nimo sa quadri. And mao man siguro, and Yeah. Ako po, I want to shout out my kasar, no? Kaya pahinabo na mo ang year-end party, no? At the same time, I would like to greet happy birthday, gid, no? At to ang SSG advisor na si Sir Roy. Ramada Molina, happy birthday, sir. Of course, ako ang akong silingan, no? Among misilingan na friendship, si Miss Tuesday Matatrolona. Happy birthday, Miss Tuesday and Sir Roy. And I thank Maura na, no? So, salamat kayo sa panahon dyan. Thank you, sad kayo. Congratulations as Thank you, kayo. New Vice President. Anyway, thank you so much. O karon kay di na migid mapunggan ang paglabay sa oras. Salamat kayo sa pagpaminaw sa atong programa di sa Bida Estudyante, kung saan di asasiyan bida ka. O karon or next week di ay atuwa na pong himamaton ang atong newly elected SSG President na si John Cannon Everan. And yeah, that will be all. Thank you so much and have a great day. Goodbye, guys. Goodbye, guys. Take care. Edukasyon o